Shri Gurubhyo Namah Harihi Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaah Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah Sthirairange Stushtabhagam Sastanobhih Vyasema Devahitai Yadayuh Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Posha Vishwavedhaah स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टं ते नमः भुक्तिं विदेम Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arashtre Rajanyah Churaishadhya Adivyadhi Maharato Jayatam Dogdrim Dhenur Voda Nadvan Asusaptihim Purandhityosha Jishnarateshtha Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Pajjanyo na Varshatu Palavatyo na Voshadayah Pachantam Yogakshemo na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranachakshuhu Stotramato Balamindriyani cha Sarvani Sarvo Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarato Anirakaranam Astu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirate Yaupanisatsu Dharma Te Mahi Santo Te Mahi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste Guru. Hare Nam. So many things. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Suklam Bharadharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigna Upasantaye. So today is a auspicious day when we concluded our Kartika Masam for 30 days worshipping Rudra, Parvati, Subramanya, and many more. So that, and today onwards, we have come to Margasirsha Masa. So as Krishna said, Masana Margasirshosmi. I am the Margasirsha Masam. So on this day, we'll just go with the Prashnopanishad, the 6 questions being asked by the 6 reputed rishis. And moreover, in order to get the answer, they were to wait for 1 year. And only after 1 year's upasana, we come into the knowledge of the answers for good familiar questions. So they are really wanted because we see large number of people being projected or created, and for the generations together, for the yugas together. And Vishnu is said to be Yuga Krut, Yuga Bhrut, Yugantakaha. And Vishnu is the Antimo Deva, as we see from the Rigveda and some suktas, is Antimo Deva, means he is the ultimate Saranaha Saranyanam. So all that he is all that, and that Vishnu is being praised. And during this
Marga Sirshamasa. Marga is pathway, spiritual pathway. Sirsha, the best. All the 12 months are margas only for our spiritual upliftment apart from the other two, that is the body mind. So, but this is really special. That's what our Puranas tell. And moreover, in Maheshwari Samvada, that Maheshwara tells Parvati, Amma, this Marga Sirshamasam is important. Anyway, so in this particular Prashna Upanishad, 6 questions are there. We have already covered 3 questions answer, and we have to go with the 4th question. The first question was, why is Prajapati keeping on creating and dumping people in the world? That's one thing. And what is that ultimately, in order to satisfy the Prajapati, that is the ruling god of the Yajurveda. So he has introduced 2 things for Brahmaloka Prapti or for Moksha Prapti or Swargaloka Prapti, whatever the loka be, better loka compared to the lokas where Dvandva is operative. Bhuloka is Dvandva. Always 2 things are there. So river and earth. So like the bank. So Dvandva is there in Bhulokam. So we have to become Dvandvatita. That is to be an Advaitin. So you should see identity. Shiva, Shakti, Eka, Swarupani, Lalita, Parameswari. And Shivaya Namaha and Shivaya Namaha. So this kind of 2 working, but ultimately became only one. So Prajapati Vratam is Dampatya Jivanam. Holding a house, holding all and treating the guests, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, all these things are the job of the smarta kriya, sprauta smarta karma. Both are there for a Prajapati Vratam. That is, you have to do religious activity and also you have to do the domestic activity or grahast. For them, the moksham is there. And again, there is another thing is called Brahmacharya, Brahmanishtatvam, Brahmaparatvam, Brahmanveshanam. That's a special job which real sannyasins have got the opportunity, and they go through and they maintain Indriya Nigraha, they do all these things, which makes all people to love to respect him. And Father Namaskaram they do to all Swamijis who are really in the path of renunciation. That's why Moksha Sannyasa Yoga is the last yoga which Krishna has taught us ultimately in Bhagavad Gita. And afterwards, we have also got in Anugita, there is a beautiful expression. ಏನಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಗಳು, ಮೋಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು, and moksha beku, because after all, how long we wade through the samsaric life, or how long we can expect for sukham, because sukham is something which is temporary. Krishna said in Gita, ಆದ್ಯವanta ime sukhaha dukkha yonaya evate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಈ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯೋನಿ. They may look better at the beginning, but ultimately they are all dukkha yonaya evate. So they are all giving room for dukkha. Therefore, it is said that one has to have sat sukha, one has to have that sat sukha which will be of permanent nature. So that's why we have that Prajapati. In second question again, okay, people are created. Then why at all there is a division among the people? Main division being Devaha and Manushyaha. And Devatagalu, Manusharu. Class join agama. Devatagalu, Manushyalu.
ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರಿಷ್ಠ ದೇವತಾ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ವರಿಷ್ಠ ದೇವೇಭಿ ದೇವೈ ದೇವ ವರಿಷ್ಠ ದೇವ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರಿಷ್ಠತ್ವ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ರೋಕ್ತಿಕಾರರು ಧ್ವನಿಕಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರಂ ಜೀವಿತ ಏನಯ್ಯ. ಸಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಗಟ್ ಜೀವನ. ಬಟ್ mere jivana is no good. Spuritena iva jivitam. There should be the spark in life. Without spark plug, your engine, car engine won't start. Or any engine for the matter. There must have a spark plug. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ he keeps on describing in the second question. And now in third question, he talks about the prana shakti. And that prana itself is the important thing ultimately. And in third question, we have got the Adhyatma and Bahiratma, and what is that all that we have been given introduced that idea. So, for example, Adityo Havai Brahma, in third question completion is that in the third question, third chapter, 8th mantra, tells you Adityo Havai Bahya Pranaha and Udayati and Enam Chakshusham Pranam, and the Bahya Prana is Surya Bhagavan. The Antah Prana is Ishvara. Therefore, Tejas is there and the Chittam is there, the Manas is there. So whoever is able to realize and understand. So 3:11, the last one sloka, one pantra, says that ya evam vidwan pranam veda nahi asya prajaha hiyate abhuta amruto bhavati tadesha sloka. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣದ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಿದೆಯೋ, who has got understanding of that pranashakti, then it will be very much pleasing to the Paramatma and he becomes immortal. That's why, as we have understood from other Upanishads which we went through, like Svetaswara Upanishad, Aitareya Upanishad, and Brihadaranyaka Upanishad, and Keno Upanishad, and then that Ishavasya Upanishad, all Upanishads will have only one trumpet sound, that Atma, Anatma, Prana, Antaratma, etc. So even when you do Mahanyasam, it's not simply a play and looking at it. Whenever you take up to do the Mahanyasam, it is making yourself, your prana, to become the prana of Rudra, the Chaitanya of Rudra. So Rudra Chaitanya and your Chaitanya become identified, like Lalita Parameswari. Therefore, we always say that iti ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಈಶ್ವರನ್ನು ನಾವು ಈಶಾನವನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ. ಈ ಅಮೃತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅಮೃತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಗೋಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಪನ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಗೋಪನ ಅಂದರೆ ರೂಲಿಂಗ್, ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಪನ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಮೃತತ್ವ ಬಂದರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಆಯಾತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಭುತ್ವಂ ಚೈವ ಪಂಚಧಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೈವ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಮೃತಮಸ್ತುತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಭವೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಮೃತಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್. ಅಮೃತ ಭವೇಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಆಯಾತಿಂ, ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ and elongation or continuation of journey of life, and vibhutvam sthanam. So there are 5 things: utpatti, ayati, and sthanam, vibhutvam.
These are all, and these are all the Adhyatmam. So these are all the five folds of prana. ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗೆ 5 folds ಇದೆ. Though it's a panchaprana, but we have got 5 folds. What are the 5 folds ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ has got 5 divisions. In other words, we can also identify with the Panchakosha Vidya. Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. They are all told to be join the class. So they are all told to be the 5 sheaths. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 5 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯವಾಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳೇ ಒಂದು, ಪ್ರಾಣಮಯವಾಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳೇ ಒಂದು, ಮನೋಮಯ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಆರ್ immortal people who are enjoying the bliss. That is, Ananda is something, not a Sukham. Sukha is not Ananda, maybe temporary, but real Ananda is Saundarya and also Sivananda. So Sivananda Lahari and Saundarya Lahari. But the Laharitvam for Ananda must end up, then we are all peaceful. Like the ocean, avoid of the tsunami, the wave rising up, and all that. In fact, the waves will rise to 20 feet high or even more, depending upon the intensity of the power. So 20 feet ಅಂದರೆ imagine ಆ ವೇವ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ 1 feet, half feet, ಆ ತರಹ ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾಲು ಒದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ವೇವ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಆಯತಿ, ಸ್ಥಾನಂ, ವಿಭುತ್ವಂ and adhyatmam. These are the 5 folds, 5 divisions of the prana shakti. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಘ್ನಾಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ, ವಿಘ್ನಾಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತ ಇತಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಅಮೃತತ್ವ. So now we go to the 4th question, because we have covered sufficiently for our understanding. Now we should try to go with the 4th question. What is the 4th question also is very important. All right, everybody is just going to sleep, is dreaming, and some dreams you remember, and we get up in the morning and we feel fresh, and all this is a routine that everybody is going through, right from the cradle time up to the ending time. Dreams and dreams and dreams. But if you really enjoy the dream when it is going to be a good one, but there are some bad dreams, terrific dreams that will cause you a lot of disturbance in mentally and also physically, and you will not be peaceful at all. Supposing a bad dream or wicked dream or some such danger were to dream at, and if it were to lurk in our mind further, even when you are wakeful, then that is really drawing your attention. That's why ಈ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಭಗವಾನ್, ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಯ್ಯ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕಾನಿ ಸ್ವಪಂತಿ, and what are the parts or members of the body which will have conscious status or wakeful status. So that's why it's called Kani Jagrati. And Katara Yesha Devaha Swapnanam Pasyati. So who is that God who is watching all your dreams? Is that witness? That witness God is good. That's why it is called Swapnan Pasyati. And Kasya Etatu Sukham Bhavati. ಈ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ?
ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಯು ಸಿ, ದೇವರು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಭೂಮಿ ಸ್ಥಾಪನ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಯಾರಿಗೆ ಸುಖವಾಗತ್ತಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟು ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತೀನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ. ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ 3 states ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜಾಗ್ರತು, ಸ್ವಪ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಷುಪ್ತಿ, ఈ 3 స్టేజెస్‌ನ್ನು అమ్మవారు తోడుతా చూస్తూ ఉంటుంది. అమ్మవారు చూడడమే కాదు, షీ ఈజ్ ఆల్సో ది కాజ్. కరణం, కారణం, కర్త, వికర్త. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರು, ಅಯ್ಯವಾರು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದುಸ್ವಪ್ನಃ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಯು ಗೆಟ್ ಪುಣ್ಯೋ ಪುಣ್ಯ ದುಸ್ವಪ್ನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೇನೋ ಫಲ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಫಲೇಶು ದುಷ್ಟಾಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೊಂಥರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಮಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಕಸ್ಮಿನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ where all people, or which is the location where all people get located, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಫೆಲೋಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ದಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್. ತಸ್ಮೈ ಸಹೋವಾಚ ಯಥಾ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮರೀಚಯೋ ಅರ್ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಂ ಗಚ್ಚತಃ ಸರ್ವಾಃ ಏತಸ್ಮಿನ್ ತೇಜೋ ಮಂಡಲೇ ಏಕೀಭವಂತಿ. ತಾಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉದಯತಃ ಪ್ರಚರಂತಿ. ಏವಂ ಹವೈ ತತು ಸರ್ವಂ ಪರೇ ದೇವೇ ಮನಸಿ ಏಕೀಭವತಿ. ತೇನ ತರ್ಹಿ ಏಷಃ ಪುರುಷಃ ನ ಶೃಣೋತಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಜಿಘ್ರತಿ ನ ರಸಯತೆ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ ನಾಭಿವದತೆ ನಾದತ್ತೆ ನಾನಂದಯತೆ ನ ವಿಸೃಜತೆ ನೇಯಾಯತೆ ಸ್ವಪಿತೀತಿ ಆಚಕ್ಷತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಏನಂತ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಡ್ the whole day, having risen, and again when time is over, he will get back into his own mandalam. He cuts up from Surya Mandalam and throws all his rays, and moves with the rays, with the brilliance, with the radiance, with the heat, the thermal heat energy, and ultimately when time comes, he will withdraw all those rays and again get into his house. That's what is called Eki Mandalam, that is Tejo Mandalam, Eki Bhavanti. In the same manner, a man also, a Purusha also, is trying to come into activity and does miscellaneous things whole day as the sun is there, and ultimately he will merge into his own mind. ಮನಸಿ ಏಕೀ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು?
See, whole day you must have done some things, but you must not have fulfilled whatever you have got to do. ನೀನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದರೆ when opportunity comes, what does it do? He will just try to come back. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ತೇಜೋಮಂಡಲಂ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ, ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತೇಜೋಮಂಡಲಂ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ತೇಜೋಮಂಡಲ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೋಮಂಡಲ ಇದೆ. ಮನೋಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we are all informed that mind is having different many compartments. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಸ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮನೋಮಂಡಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಚಿತ್ತಂ. Therefore, whenever we do some homam, we say chittam, chittaya swaha anta. ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಚಿತಿಹಿ ಚಿತ್ತ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತ ಚಿದಾತ್ಮ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಚಿತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆ ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೋ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆಲ್ ದಿ ಪಂಚ indriyas stop working. They go to rest. For example, it is said, you don't listen, you don't see, you don't smell, you don't taste, you don't touch, and you don't appreciate, you don't give, you don't become happy, you don't get rid of it, and you don't know good and bad, and all the activity. What is the activity of man? And the question hakidre, these are all the activities which will make the man go happy in the world in the every day. He should be able to listen, he should be able to see, he should be able to smell and scent or smell, and he should be able to taste. That is in Mahanarayana Upanishad, it is in the Laja Homa, otherwise called Viraja Homa. It is said that all these pancha me sudhyantam ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯ ಸಗ್ಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವಾ ಘ್ರಾಣ ನೇತ್ರ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಸೊ ಈ ಶ್ರೋತ್ರ, ದಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪವರ್, and eye, and then all these things must be Suddhatvam, because they always go through the experience of their own goals. Because that's why Krishna in Bhagavad Gita ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಾಹ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನತ್ವಯಾ ಕಿಮಪಿ ಕಾರ್ಯಂ. You need not do any effort, because the moment you open your eye, the eye sees. The seeing, hearing, touching, tasting, and all these things will automatically take place. That's exactly whose work is this? This is the work of the Surya Bhagavan. First of all, Surya will bless the eye. Bhadram karne bhisrunuyama deva bhadram pasyema. So kannanna kiviyannu electrify ಮಾಡ್ತಾನೆ, activate ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ Surya Bhagavan. That's why he is called as Surya Brahma, Agni Brahma. We have got Suryopanishad, where we have got many more details being given to us.
So Surya is Manas. So according as the sun time, our mind also will be following up. One can observe. So for example, right in the morning, how fresh you are because sunrise. And in the afternoon, sun is very hot. How disturbed you are in the afternoon, your mind. But in the evening, sun is again cool and going into the sleep time. So then our mind also will be like that. Therefore, mind, Surya, Kala, all that is following each other. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ so that's why tanme manasiva sankalpamastu. In Mahanyasa, you observe tanme manasiva sankalpamastu. And we have got 36 points. Upanishads. First of all, Yajjagrato Duramudeti. So that is Jagrataha Duram Udeti. Suptaha. So ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಲೋ, ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ, ತೇಜೋಮಂಡಲ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಾಲವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಚಕ್ರ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಸೂರ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಯು ನೋಟ್ ದಟ್ ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರಣೀತಾರಂ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತಂ ಭಜೇ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ರುವಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಮಹಾನುಭಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ರುದ್ರ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ತ್ರಿಕಾಲ. So, 3 Agnis and 3 Kalas is Rudra himself. Beautiful, is it not? What are the 3 Agnis? We have got Amadagni, Kavyadagni, and Ahavaniyagni. Illa andre, we have different number of Agnis are there. If at all you want to elevate yourself, in Aruna Prashna, we have got number of Agnis. Nachiketavagnim Sanvanaha, Visvasrujamagnim Chinvanaha, Ishtakrut Agnim Chinvanaha. But apart from all that Agnis are Surya Bhagavan. Therefore, Kala Agni Rudraya. So anyway, here you see that Srunoti na pasyati na jigrati na rasayate nidrayate. So this passage will give you a definition for swapiti, sleeps. What is that sleeping? Only your indriyas. Your mind being the projector, the projector will not sleep, as you see in cinema theater. People who are observing, who are watching the TV might sleep, nor anything like that. The projector will be functioning and the light will be falling on the screen. So the manas is the projector to all people. That's what it's a good idea that our Pappalad Maharshi is telling us that Aya, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಪದೇಶ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ 17 ಯೋಗಾಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ಪರಹ ಕರ್ಮ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಓನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಸ್ ಓನ್ ಆಲ್ಸೋ.
Adre temporarily we have borrowed. And so we have taken the lease. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಲೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So this is what we understand. For example, when you consider the avatar of Vishnu, that is Ramavatara and Narsimhavatara. Rather, Narsimhavatara and Ramavatara. So up to Narsimhavatara, there is a mixer, animal head, human body. But in Ramavatara, no head, no animal head, it's a human head only, and human body only, everything human. But we cannot compare with Krishna, because Krishna is a Purna Avatara, where he can become God, he can become man. So that is a different independent Avatara. So I'm just thinking, how not we think of comparison between the Rama Avatara and, the Narasimha Avatara and Rama Avatara. ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾವಣಾಸುರ ಇದ್ದಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್. ಸೊ ವಿಭೀಷಣ ಈಸ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವಣ ಈಸ್ ಎನಿಮಿಕಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈಸ್ ಎನಿಮಿಕಲ್ ಟು ವಿಷ್ಣು, whereas his son Prahlada is friendly to Vishnu. So there is a big combat. So, but in this combat, what has ultimately happened, as we just examined, that Narasimha Swami has blessed, given vote for Prahlada at the cost of killing Prahlada's father. Here also, Rama ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಿಭೀಷಣಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರುವ ರಾವಣಾಸು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭೀಷಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಹೋಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಿಭೀಷಣ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ರಾಜರಿಕಮ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲಂಕಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ Kumbhakarna. That's why, well, if I go like that, it is really interesting. Vasan is here, he can just think of this kind of avatars. So Ramavataradalli, there is enemy and bhakta. And in Narasimhavatara, there is enemy and bhakta. So actually, Vishnu or Paramatma has to listen to the words or requests or prayers of the bhaktas who has convinced him. So Vishnu, Narasimha tells why at all he has to come out from the pillar. After all, there are so many yonis for him to come out. But ಎಲ್ಲ ಯೋನಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಆರಿಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲೇ, ಸ್ತಂಭಜಃ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಭೂತೋತ್ಥಾಯ ನಾವು ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ ಭೂತೋತ್ಥಾಯ ನಮಃ. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ದಿ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮುಹೂರ್ತ ಫಾರ್ ದಿ ಜನನಂ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಫ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ. And for our Ramachandra also, he had to go through Garbhavasa. That's again the prayer of the mothers. So he lived in the Garbha. Dasame Masi Ramam Ajanayat Kausalya anta Valmiki Maharshi ಹೇಳ್ತಾನೆ. So on the 10th month, the Rama was delivered by Kausalya. You can imagine the 10 months pregnancy was born by Kausalya. Likewise, even Devaki also bore the pregnancy, and almost so you look at all these considerations, saying that the janma anodu dukkha, janma anodu sukha, janma anodu jaramayam, and therefore we make a prayer to Paramatma, pasyan janmani surya anta haki, and again jaramasiya. So ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುದುಕರಾಗಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ, ಯು ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ದೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನ ಏವ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪುರೇ ಜಾಗ್ರತಿ ಗಾರ್ಹವತ್ಯೋ ಹವ ಏಷೋ
ಅಪಾನೋ ವ್ಯಾನಃ ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯಪಚನೋ ಯದ್ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾತ್ ಪ್ರಣೀಯತೆ ಪ್ರಣಯನಾತ್ ahvaniyah pranah. Ultimately, in this mantra, our Pippalad Maharshi is telling what is the prana ultimately. The prana is again Agni. Prana Agni is there. It's a fire, energy, power, and Shakti and all that. Prana Shakti, Para. So that Prana Shakti is Agni. Because nobody can defeat Agni, nobody can fight with Agni, nobody can, but you have to surrender. Because in our Yajurveda it is said, Agnaye Bruhate Naka Yaswaha. ಈ ಅಗ್ನಿ ಎಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ರೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾಕಾಯ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ದ್ರವ್ಯ, ಇವನ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ವೈರ್ ಹೈಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಫೀಟು, ಹಾಫ್ ಫೀಟು, 1 ಇಂಚು, 2 ಇಂಚಸ್ ಇರೋದು ಮಾಮೂಲೆ. But at sometimes when your Yajna Vedi is deep, when you are putting one by one, so many ahutis, and before Purna Ahuti, you can imagine the happiness of Agni, and that's why he rises. And in in that Agni Karya, every brahmachari 2 times he will do it after Upanayanam. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಯೇ ಸಮಿಧಮಾಹಾರುಷಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಮಿಧಂ ಆಹಾರುಷಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸಮಿಧಮಾಹಾರುಷಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮಿಧಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿದೇವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಭುವ ಸ್ವಾಹ ಭೂ ಸುವ ಸ್ವಾಹ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಾಹಾಕಾರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು 3 ಲೋಕಗಳು ಸೇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ದೇವ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತರಹ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಫ್ಟರ್ Hiranyakasipu was killed, after Narasimhataram was withdrawn, after all Brahma and other gods went back to their respective positions happily, holding their own portfolios. Kya hua? What happened? Then Prahlada's speech is recorded in Bhagavatam, which we are going through. ಆವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ he goes on giving lectures, preachings, sermons, and conduct seminars and emphasize bhakti upon Narayana, the eminence of Narayana. ಅದರಿಂದ you observe, this is a really interesting thing. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, that ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ is ಅಗ್ನಿ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ is ಸೂರ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಇಸ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡದೆ ಈ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್, ದ ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಮ್, then there is no ayasa. You never feel that you are breathing. Breathing ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಪುರೇ ಪುರುಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಪುರಿ ಸೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎ ಎನ್ಕೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಾರೋಡ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ದೋ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅನುಗೀತ by Arjuna, rather that Brahman, Kashyapa Rishi asked the Siddha,
Even when there is Atma yet lurking in the body, the prana of the body in the body goes away. Then what happens to that Atma? When does it get another Sariram? And well, see, these are all very typical investigatable questions. Now, so that is the spiritual problem. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಚೌಕಾಸಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಥಿಂಗ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಡ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬೈಟ್ ದ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಫ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅರ್ಧಾವಲೀಢ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. So in Kalidasa, while describing the deer running, when the Dashyanta's chariot is running, he says, and the deers are hungry, the ashrama deers are hungry, and therefore ardha, they are just biting the darbha, and half darbha outside their mouth, half darbha inside their mouth, and they are running to escape for life. So it is always said that the tiger chases the deer out of hunger, but the deer escapes and runs away from the tiger in its own speed out of fear. Fear and love for life and love for hunger. This is the beautiful example the people give it. So that's why ಈ ಪ್ರಾಣ 5 ವಿಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಗಾರ್ಹಪತಿ, ಅಪಾನ. The prana is garhapatya, and apana, vyana, anvaharya pachana, and again the ultimate is prana is ahavaniya prana. So ಈ 3 ಅಗ್ನಿಗಳು, ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು? Number 1 is called the prana. Prana is jagrati, garhapatya agni. And apana vyanu is anvaharya pachana agni. And ಆ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯದಿಂದ ಫರ್ದರ್ ಹೋಗೋದು ಅದು ಆ ಪ್ರಾಣ ಎಂಥದಂದರೆ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಟಫಾರಿಕಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಹವನೀಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯ ಪಚನ, ಅನ್ವಾಹಾರ್ಯ ಪಚನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಈ 3 ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಅಗ್ನಿವನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು. ದಟ್ ಅಗ್ನಿ ಹೂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಗ್ನಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸ್ವಾಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ನಾಚಿಕೇತಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ. ಇವೆಲ್ಲ ಚಿನ್ವಾನಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿನೋತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚುನಾವಣಿ ಅನ್ನೋದು ఉంది. ಚಿನೋತಿ ಇಸ್ ಚುನಾವಣಿ, ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ. ವೆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಗ್ನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅಗ್ನಿ ಟು ಆಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ಹೋಮಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that what is accepted is the mind. When you are having all these agnis divided, now in the fifth mantra, beautiful extension of thought is being given by Pippalada Maharshi. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. We don't get knowledge like this unless you go and sit before the rishis. See, ಋಷಯಃ ಧರ್ಮ ತಪೋಭಿಕಾಮಾಹ. So because they are always interested in dharma of
sharing their knowledge to all people. At the same time, they are all fond of tapas. Unless you do tapas, you cannot get what you want and you cannot get elevated. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು. 30 ದಿವಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇ, ಹಾಫ್ ಪೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಸಿಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ದೇವ ಸ್ವಪ್ನೆ ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ದೇವ ಸ್ವಪ್ನೆ ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ಯದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟಂ ಅನುಭವಸತಿ. ಶ್ರುತಮೇವ ಅರ್ಥಂ ಅನುಶೃಣೋತಿ. ದೇಶಾದಿ ಅನುಸತಿ. ದೇಶ ದಿಗಂತರೈಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯನುಭೂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯನುಭವತಿ. ದೃಷ್ಟಂ ಚ ಅದೃಷ್ಟಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ಚ ಅಶ್ರುತಂ ಚ ಅನುಭೂತಂ ಚ ಅನನುಭೂತಂ ಚ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಸರ್ವಃ ಪಶ್ಯತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. All have got scope for common experience, but it is the individual who is able to separate, isolate and distinguish himself in the levels of experience. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುದ್ಧತ್ವಂ tapo phalam, you can always oversee or preview what is going to happen. Something like our Anjaneya Hanuman in Sundarakanda. Sundarakandadalli there is always planning and execution, and that is being done. So without planning and execution you will not be comfortable in success. ನೋಡಿದ ಸೀತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಕಿ ತರಹ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. But he remained on the tree, went on watching. After Ravana coming and Ravana and Sita dialogue and all those things, then he confirmed that she is Sita. And afterwards, actually Sita is a Rajakumari, she's a princess. And she cannot trust people easily. And it's difficult to open conversation with royal people, etc. So he waited, he considered, he has taken a risk, and he also decided that supposing I go and see, simply say, I saw Sita, what use it is to Rama or Sugriva? No use. So what is Sita's message? They will immediately ask, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೀತಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you know in Sundarakanda, we just performed Sundarakanda Homa, and we have chosen the 136 formulas, and where we covered the entire journey of Hanuman through the difficult time, through the difficult situation, and the kind of work he has done. Therefore, now and then Hanuman will summarize what work he has done here also. And even our poets later on have used this kind of idea, capitalized. And for example, in Naishadha Kavya, Sriharsha says, Adushtamapi Drusyam Bhavati Adushtavaibhavat anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. What has not been seen becomes visible and experienceable by you because of the Adushtamapi Adushtavaibhavat anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. I was just getting it. Adushtamapi Adushtavaibhavat Karodi Suptim Jana Darsanathithim anta. That's a beautiful. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೈಷಧ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಆ ನೋಡಿರುವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದೃಷ್ಟ ವೈಭವಾತ್. ಈವನ್ ಅದೃಷ್ಟತ್ವ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಭವ ಇದೆ. ಕಾಶಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಶಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ ಅದೃಷ್ಟ ವೈಭವಾತ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಶಿ
Vishwesvara will appear to you. And like that. And so this is how we understand from the Upanishadic wisdom. And this is exactly how reason why we should approach the Upanishads. That's why ಗಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂತ. ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವೇದ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಸೇ we get answers, and answers are not given by Tom, Dick, Harry, Mary, but they're all given by the elevated, learned, and tapasvijana. Therefore, I think we can stop here, and I'll explain this fifth passage or fifth mantra so that you see there is any and everything becomes possible, and that comes as a guest to a person when he is in swapnavastha. But all this kind of opportunity will get lost when the person enters into turiyavastha or turiyavastha and all those things, where you become absolutely yourself, Sachidananda Brahma Swarupamanta. You will be Sat, you will be Chit, and you will be Ananda, and you will be Brahma yourself. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ultimately merge into the Veda Sagaram. And Veda is a ocean. Into that kind of Veda, all these Upanishads, like rivers, travel and merge into to promote real knowledge, real wisdom, real inquiry, and real all that. Om Swasti. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. सर्वं श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. सर्वं श्री वेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. तत्सत्.